In this Einsteinian class of maths and science, we are inspired by Albert Einstein. So this is a quote from Albert Einstein. It says, everything should be made as simple as possible, but not simpler. Saka, our goal here is to make things as simple as possible. Asi hatisikuda kuita defeat the complexity of the things we are learning. Saka, we make them as simple as possible, but we maintain the complexity of the science and the mathematics we are learning. Iko zvinoizvi takuenda kuphysics lesson 2.0 toda kudzidza about prefixes and the standard form. Our first point mumanotes edu is going to be, before I explain this point, panzva toda kutaura about the color coding of this lesson. Saka the color white tichaishandisa for note taking. Kureva kuti mapoints anchanyora in the color white ndo mapoints amunoisa munotebook renyu. Then the color yellow tichaishandisa for ma-subtopics nematopics edu like we did here. Patanyora kuti physics lesson 2.0, prefixes and standard form. Lastly, the colors either is it blue kana kuti green, mostly blue though, tichamashandisa for commentary. Kureva kuti patenge tichiexplaina ma-points edu, tinenge tichicommenda on those points. Saka whenever I use this color which I suspect to be blue, I'm sorry, I'm colorblind, inogona isiri blue, but I think it's blue. Patoshandisa color blue, tinenge tichishandisa for commentary. Then the color yellow for subtopics and the color white for our note taking. Looking at our first point, tati isusu, when quantities are too large or small, we use prefixes or the standard form. Saka we are going to define with my prefix chi, we are also going to define with standard form chi. But the aim of this point, kuratidza kuti we employ kana tinoshandisa ma prefix nema standard form kana ma quantities atiri kushanda nawo aine ma numbers ari either too large kana kuti ari too small. Let us look at examples. Satikada an example of large quantities, what comes to mind is the speed of light. So the speed of light is a cosmological constant. Kureva kuti speed of light haichinje kana light racho richifamba in a vacuum. We are going to discuss or learn about the speed of light a bit later. But what I want you to appreciate now is this speed of light, which is a constant, of 299,792,458 meters per second. Kana tiri ku O level kunoku, we approximate it to 300 million meters per second. This is the speed of light in a vacuum. And what do we call a vacuum? A vacuum is an empty space. A vacuum is a space devoid of matter. In a practical sense, a vacuum is a place without air. Inzvimbo ingori empty, nothingness. Saka kana light richitravela in a vacuum, rinomova constantly, cannot consistently, at a speed which is approximately 300 million meters per second. Let us settle here and think about it. Tiri kuti isusu, kana light richitravela in a vacuum, kureva kuti munzvimbo isina chinhu, rinotravela at 300 million meters per second. Tikada kushandisa maunits atajaira, which are kilometers. Tiri kuti isusu, in 1 second, light rinenge ratravela 300,000 kilometers. That's unimaginable. As kana taku astrophysics, this speed is relevantly very little as compared to the cosmological distances which light has to travel. But we are going to discuss about light a little later. Panapa, we are using it as an example of a large quantity. Tikatarisawo ma-small quantities, tinenge takutarisa zvinhu zviri elementary kana kuti anonzi ma-elementary particles. Tichaita nezvavo kana tichataura nezvavo
chataura about Niels Bohr's model of the atom. Tine ma-electrons, tine ma-protons, tine ma-neutrons. Ndo patinogumira tower level. Saka panapa tangopa an example of a diameter. Umwe angabvunza kuti chii chinonzi diameter. Saka a diameter comes from an idea of a circle. So this is komendarandi. A circle with a center, maybe O. A diameter by definition relative to a circle. Iline rinobva pa this end. Kana tinobva pa a part of the circumference ropfuura nepasenda richinobata imwe part. Saka senda yakakosha in this instance. Kana tichitaura pamusoro pe diameter, tikutaura pamusoro pe cross sectional length. Ngatiti we have maybe an atom. This is a model of an atom, and an atom, then electrons in orbit. Kana takuda a diameter of this, we are going to be measuring from this part kupfuura nepasenda tonobata this part. So this is an idea of a diameter. But what we are employing this point for, kudangoziva kuti we also have very small numbers, cannot very small quantities. And tinomawana in most cases, kana takutaura about elementary particles, kana takutaura about bacteria, fungi, zvinhu zvidiki zviri microscopic kana kuti minute zvatisingakwanisi kuona with the naked eye because of how small they are. Kana takutaura about the pores on our skin, these are examples of small things. So as scientists, as physicists, chemists, biologists, we work with numbers. Sometimes they are too large, sometimes they are too small. Therefore, we employ prefixes and also we use the standard form. Our next point is that writing such numbers can be time consuming and prone to errors. Saka, such numbers, we are referring to these small numbers or very large numbers. I want you to imagine something. Tine a formula which is very famous, yakagadzirwa naAlbert Einstein. Formula iyi yakatomboimbwa naWingy D. And when you think about Albert Einstein, if you know anything about Albert Einstein, I think this is the first formula you come across. It's very cosmetic. Inoti iyo, E is equal to mass multiplying the speed of light squared. E is equal to mc squared. If you remember, song ya Wingy D inonzi magafa yakaitana soldier love. There's a line yanotaura about E equates mc squared. Saka equation iyi hatiite ku O level, haiitwe ku A level, inoitwa maybe at some level ku university because it's actually very complicated. You might find it in A level, maybe, but O level, definitely not. This equation inotaura about inonzi energy mass equivalence. Saka energy mass equivalence. How equivalent energy can be to mass. But because tina C inoshandiswa is the denotation of the speed of light, kureva kuti kana chida kutaura about the speed of light tinoshandisa the letter C. Zvoreva kuti this energy mass equivalence iri kuitika mostly for very subatomic particles kana kuti ma-fundamental or elementary particles of physics. Anosanganisira tataura nezvavo electrons, photons, maybe quanta, packets of energy. So electrons, we have neutrons, we have protons, then photons, these are the most basic particles of light. Then a quanta is just a basic packet of energy. Ndo kunowanzo kushanda the physics of Albert Einstein. But reason yatanyora this equation inayo yekuti, let us imagine this. Kuti somehow waita physics kusvika at such levels where you are going to be learning the quantum theory uchishandisa E is equals to mc squared. Sangatiti uri kuweka and you are required to pese pana C uise the actual figure of C, which actually is the speed of light in a vacuum 299 million or ndatoikanganwa. Okay, 792,458. 792,458
458 meters per second. Imagine kuti pese pauri kuweka uchishandisa E equals to mc squared uri kufanirwa kuisa zinhamba iro ende uri kuita calculation yakakura zvisingaite. Can you see how tedious it is going to be? Do you have a feel of this point? Writing such numbers can be time consuming. Uri kupedza time yako uchinyora nhamba instead of kutopedza time yako uchitheorize nekuona kuti ungasolva sei problem iri before you, and also prone to errors. Right, zvandanga ndatoita ndandatokangana zvodenda ndisina kurifare back ndandigona kutonyora this constant speed of light as something foreign kana kuti kutonyora wrongly. So the reason why scientists employ prefixes or the use of the standard form in a way kuti they want to avoid this issue of writing such numbers being time consuming. They want to save time. Time is precious. Time is money, according to some philosophy. And they also don't want to do errors. Because when you have a number higher, either very big numbers or small, there is an issue of error. Maybe tingapa an example with a very small number maybe. And this small number, atinde kuna Isaac Newton. So Isaac Newton ane formula yake inoti iyo the gravitational force is equal to a gravitational constant, the product of masses over the distance between the two masses squared. And GE is actually a very small number. It's in the order by 10 to the power negative 11. Very small. Very small. Actually 10 to the power negative 11, mchazona pacheta ma prefixes zvinorevei, but in number iri very, very small. Saka kana uchida kucalculate gravitational force between two masses, then you are required to pese pana G as a constant. Unofanirwa kuisa number diki diki iyo usingatoinyori in this standardized form. Can you see where my point is going? It's time consuming, prone to errors. So this is the reason why scientists use prefixes and also the standard form. Let us now look at the definition of prefixes. So prefixes at English cannot contemporarily. These are just words or letters written in front. It's very important to note that it's written in front of a word, and the effect is to change the meaning of that word. Sangatange tapa example iri contemporary yekuchirungu ye prefix, then also by example yeku physics. The reason why we are learning this in physics. Sangatiti tine two words. Word ready rokutanga ndi respect, then word ready rechitu ndi disrespect. Saka mukatarisisa panapa muchaona kuti the word respect has a double appearance. Respect tina respect kuti panapa. Saka dis-ish ndiyo inenge chinzi it's a prefix. But kada kutora meaning ye respect. What is respect? Isimashona tinowanzo define a word shandisa the same word. Like ukavunza kuti what is respect, nogona kuti to respect kurespecta munhu. Kana kuti actually the way we define things, which is true, correct, I think, ndeyekuti we define by translation. Tikavunza munhu kuti what is respect, anoti to respect kuremekedza munhu. In a literal sense, wangotranslate the word respect to SHONA, kuremekedza. But in so doing, what to define, because Nelson Rolihlahla Mandela ane quote yakaita akati iye, speak to me in a foreign language, it goes to my brain, but if you speak to me in my own native language, it goes to my heart. Sa munhu angona usaziva kuti word respect rinorevei because riri muchirungu, which is a foreign language. But the moment you are not kuremekedza, you have defined it because you have spoken to the man's heart. Saka respect, kuremekedza. How about disrespect? Kusakudza, kusaremekedza. You understand? So a prefix, it goes in front of a word. Says zvakaita dis panapa. But the objective, cannot the effect of using a prefix is always to change the meaning. Respect
this respect. You can scout out of other prefixes akawandisa. I just chose this one for the sake of learning. Let us now go to a prefix which has something to do with physics. Example yedu yekuphysics yatauda kuita kilogram kana kuti kg. The kilo before gram iyoi kilo iyi inoreva kuti 10 to the power 3. Saka 1 kg inenge iri 1 times 10 to the power 3 grams, because 1 kilogram and it's 1 times 10 to the power 3 grams. Saka tariplesa kilogram nani na times 10 to the power 3. Then tikada kuiinterpreta tichati isusu 1 times 1000 grams, because 10 to the power 3 zvinoreva izvo kuti kana chiti 10 to the power 3 zviri kungoti 10 times 10 times 10, ende kuicalculate ichakupa 1000. Saka 10 to the power 3, 3 iyi yatinoiti isusu the power, vamwe vanoiti the exponent, vamwe vanoiti the factor. 3 iyoyi iri kukupa the number of zeros after 1. Saka 10 to the power 3 ndi 1000, 1 nemazero 3. 10 to the power 8 ndiani ndi 1 nemazero 8, which must be 100 million if I get it correctly. Saka ndo zviripo panapa. We can employ a second example here tichida kudefine a prefix using the kilogram. Mubvunzo ukauya uchiti, for example, tiudze kuti mu 10 kg mune magrams mangani, so you write 10 kg wobva wati 10 kg iri equal to 10 ish watati times kilo zvinorevei, zvoreva kuti 10 to the power 3 grams. Saka here we have 10 multiplying 1000 grams, which gives us, of course, 10,000 grams. Saka kilo zvinoreva kuti 10 to the power 3. What we need to do now is takuda kuchisa a table inosummarize ma prefixes ese atiri supposed to know at all level physics. So my prefix aya, they are very important. They should be submitted to memory. Kwete kukremewa, anofanirwa kuva internalized. The difference between cramming and internalizing ndeyekuti cramming is usually short-lived. Kukrema kutora information wotry kuiforce into your head, usually in a very small space of time before assessment, cannot before the exam. Yet internalization, kustudy material, then wotanga kuisa musoro mako by way of strategic repetition, kwete rote memorization. So rote memorization, maybe reka ndinyore mawords aya, kana mchida kuzostudy about how to learn, you have to know them. Saka kune inonzi rote memorization, iyi chimanje ndokunonzi kukrema, cramming, anditi. Kozoita a very useful way of learning inonzi strategic repetition. Saka strategic repetition manje, we help you through it by giving you my homework, my assignments, my tests, my examinations before you get to ZIMSEC. Tokuda kukubatsirai to strategically repeat information until it's part of you. You have internalized it. Choro kamutswa manheru wakarara ukavunzwa kuti what is a kilo? You can easily say 10 to the power 3. Subconsciously. Usina kutanga wambokurenga musoro. Saka hiye, sezvatambotaura kukoti va Einstein Albert, but evil things should be simple but not simpler. We are making things simple through repetition. We don't want things to be simpler by just cramming them. So my teaching method is to help you through strategic repetition. I don't teach you to cram. The information yachaisa apa might sound tedious, but ticharamba tichiita kusvikira yava a part of you, so you don't have to fret. This is going to be the mode of our table. Saka kuleft kwedu tichange tine large quantities, manamba tati akakurisa ayai. So we have a prefix, tine symbol ye prefix, and tine factor. Please take note about capital letters. Kana symbol ine capital letters,
kana wakuinyora inyore ine macapital letters, ikope sezvairi, because kune anenge ari capitalized, kune anenge aine masmall letters. Then for small quantities again we have prefix, symbol and factor. Yatiri kuti factor tajaira kuiti power, kana tiri kumaths inowanzo kunzi power. So we have a factor which can also be called a power kana kuti an exponent, but the word exponent is too technical, saka ngatimbosiyanai naro. We can either use factor kana kuti power. This is going to be the information we are learning. Saka tatsanangura kudhara kuti we have large quantities and small quantities. We have the prefix, symbol and factor. Sanga tange tambotarisa kuma large quantities. Point number 1. Tikatarisa panapa tichaona kuti tera, symbol yacho ndi capital letter T, it's 10 to the power 12. Giga, symbol ndi G muhombe, is 10 to the power 9. Mega, M muhombe, 10 to the power 6. Then kilo, K kadiki, 10 to the power 3. Sacha tofanga kuti take note panapa tisataenda kure ndechekuti mukazvitarisisa muchaona kuti kuma large quantities kunoku tine ma positive powers kana kuti positive factors or positive exponents ndochekutanga. Then tikatarisa isusu kunoku, luckily titori nema terms atiri familiar with anoshandiswa in everyday life. For example, tera. HP iri kugadzira malaptop ane materabytes. Taane ma hard drive ane 1 tera, amwewo 2 tera. Saka nachiti tera, capital letter T ndo symbol, then factor i 10 to the power 12. Kureva kuti kana chinhu chichinzi chine 1 terabyte, inenge iri 1 times 10 to the power 12 bytes. Kureva kuti 1 ine mazero 12 then bytes kumberi. Then we are going to understand why tichiti isusu 1 terabyte iri equal to 1000 gig. Kana uchingo understand language iyi, kana uchishandisa in your everyday life, you know kuti 1 tera i 1000 gig. But why is it so? Ngatinde pa gig. Capital letter G ndo symbol is 10 to the power 9. Difference iri between 10 to the power 12 na 10 to the power 9 ndi 10 to the power 3, of which 10 to the power 3 ndi 1000. Saka kumaths tichanoita anonzi ma laws of indices, achatsanangura zvinhu izvi more deeply. Kusainzi kunoku tichangoita peruse pamusoro pazvo. Saka chakakosha panapa kuziva kuti tera i 10 to the 12, giga i 10 to the 9, mega 10 to the 6, then kilo tatoishandisa i 10 to the power 3. Tikada kuenda kuma small quantities, prefix, symbol, factor, kune inonzi desi, iya yawanzo kushandiswa hayo in everyday life. Small letter d i 10 to the power minus 1. Saka ma negative powers anogona kukuconfusai, of which they should not. Kana tichiti 10 to the power minus 1, tinenge tichiti isusu i 1 over 10 to the power 1. Saka pane kaproperty karipo kuti kana tine 1 over a, tikada kuinyora isiri 1 over a, tinogona kuinyora takati a to the power minus 1. Kureva kuti kana tina 1 over a squared, inenge iri a to the power minus 2. And kana mungada kudzokera kuma physical quantities and units, especially kuma units, mukarangarira patetaura tichiti takadefine 1 Newton as chigara zviya. Takati 1 Newton is equal to kg meters per second squared. Takati the letter kuti per, tinenge tichiti over, tichidivide. Understand? Saka ndo property iripo, because takati isusu, maybe let me dramatize it more neatly. Takati isusu 1 Newton andile iri equal to chi 1 kg meters per seconds squared. Marangarira. Takati iyi manje inogona kunyorwa yakanzi chi 1 Newton is equal to 1 kg meters per second squared. Saka muri kuona replacement yaitika pana iri slash iri per ishi inongoreva divided by ichiuya kuna to the power minus 2.
ndo relationship inowanikwa panapa pama-negative powers. Saka ngatimbosiyanai nekudzidza izvi tichazonyatsokuzviratidza kuti zvinofamba sei later in this lesson. Ngatidzokerei kuma small quantities. Saka chatotanga kuona pama small quantities 10 to the negative 1, negative 2, negative 3, negative 6, negative 9. Ma small quantities ane ma negative powers. Okay? Desi taita nezvayo. Centi ndio yatowanzoshandisa, centimeter, cent whatever. Kuti centi with a small symbol of c zvongoreva kuti 10 to the power minus 2. Kureva kuti kana ukanzi converter 2 centimeters, not 20 centimeters, 2 meters, it's 20 times 10 to the power minus 2 meters. Cent is about 10 to the negative 2. Milli, small letter m, so about 10 to the negative 3. Micro manje ine a Greek symbol. Haizi u-ish, kana kuti haizi m. It's a Greek symbol. Inonyorwa sezvairi kudai so. Saka please inyorei sezvairi. Kashepi kaka. It 10 to the negative 6. Then nano. Kuna inonzi nanotechnology, very fascinating science, but I think it's outside the scope of our syllabus or syllabi. So we won't talk about it, and it's 10 to the negative 9. So this is a very important table. Ichaita kuti tive a little bit more fancier. I hold the view that physics is the subject which attracts intelligence level genius. Kana kuti genius level intelligence rather. Because ma geniuses ese atino celebrate, makazvitarisisa muchaona kuti ma geniuses ano celebratwa vakaita sana Albert Einstein, Isaac Newton, Galileo Galilei, Stephen Hawking, Richard Feynman, Maria Curie, etc. Most of them had their prominence in physics. It's a very complicated science, and it actually attracts genius level intelligence. But relationship iri pakati pe physics ne maths, I hold the view that physics is the mother science. Physics ndiwo amai ve science dzese. But mathematics is the language of science. So if you want to study science, we need you to be able to understand mathematics. And the physics and maths, they act as twins. My topics actually, they interconnect, sometimes interpose, anosangana sangana. So it's going to be very fascinating. Just hold a little. Takuda could discuss about the standard form. Satitaita ma examples could demonstrate what information inoboshandiswa say. This is the mechanical definition of a standard form. A standard form is expressing a number in the form a times 10 to the power n, where a is a number between 1 and 10 and n is an integer. Saka a inomborevei. Zvinorevei kuti a number whereas a is greater than or equal to 1 kana kuti it's less than 10. Saka tati it's a number between 1 and 10. But in a practical sense, zvinorevei. Zvongoreva kuti a is a single digit number. A single digit positive number. Ndozva zvinoreva. A yedu is always going to be a single digit number. Kureva kuti 10 cannot be a or any other number which is above 10. It is also going to be positive. Kureva kuti 0 nema number ese tichidzokera ku negative infinity cannot be counted. Then what about n? N chimbori chi? N is an integer. N is a power, a factor, an exponent. Was panapa a times 10 to the power n. Yatinoshortena tichiti a times 10 to the n. Saka n is an integer. Kana chiti integer. Definition yacho yekumaths tichaiita, but tinongoreva a whole number. Without n cannot be fractional. And n can also be negative. N can either be negative or positive. But it is always a whole number. It cannot be fractional. Ekwanise kuwa a fraction. So this is the generalized form of a standard form.
but ngatitei maexamples kuti tinyatsokuona kuti chii chiri kumbotaura nezvacho. I want to give you a heads up panhau idzi. Tine vhidhio ratakagadzira rinotsanangura mastandard form more comprehensively, but in that video time answer from the perspective of mathematics, which does not differ fundamentally from zvatinoda kudzidza panapa. Saka you can go and check out that video. I'm going to provide the link in the comments section. Question yedu iri kuti, example 1, express 300 million meters per second in standard form. And you should also take note kuti inoichi is c, the speed of light in a vacuum. Saka kuiexpressa iyi manje, panapa I'm going to be using the yellow color. Yellow ndiri kuishandisa kuti differentiate between question yedu neworking yedu. But kana muchida kukopa working into your notes, you can copy. Remember, napotaura nchiti white ndo yatushandisa for note taking. But in this case, uda kushandisa this, I can't say different color, this bluish color for writing, for answering the question. Saka kana chida kuexpressa 300 million meters per second in standard form, tichainyora pasi 300 million. Tanyora pasi kudaro, tiri kuda kuidentifya pane comma. We need to identify where the comma is. Saka takatarisa namba yedu iyi, hatisi kuona kuti comma iri pai. But comma kana tikasaziva kuti iri pai, kana kuti kana comma ikasanyorwa explicitly panhamba, zvoreva kuti comma inenge iri kumucheto kunoku. Kumucheto kuri kuright. Ndiko kune comma yedu. Saka ta-identifya pane comma. Zvatakuita manje, tiri kuda kumuvha comma yedu in such a way yekuti 3 unoyu achava a single digit number. Saka comma yedu kana ikamuvha ikauya panapa, handiti apa patinenge tina 3000000 asati ai single digit number. So tichamuvha futi, tomuvha futi, tomuvha futi, tomuvha futi, tomuvha futi, tomuvha, then tomuvha. Mukatarisisa muchaona tiri kumuvha per digit kana kuti per 0. Handiti. Saka tamuvha many places. Tati isusu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kureva kuti ichava equal to 3 times 10 to the power 8. But we now need to determine kuti sign ye-exponent yedu inenge iri chii. Kana kumuvha kwedu kuri kubva ku-right kuchienda ku-left kunoku, arrow yakadai so, pamusoro tichaisa ka-plus. Ka-plus aka kanotiyeuchidza kuti power yedu inenge iri positive. Zvazviri kureva ndezvekuti 300 million iri equal to 3 times 10 to the power 8 meters per second. Iyi ndiyo yachashandisa as the approximation of the speed of light. Pese patichada kuweka chinhu chine the speed of light, tichashandisa 3 times 10 to the 8 meters per second. Hatisi kuzoshandisa 299,798,458 meters per second. Tichashandisa 3 times 10 to the power 8 meters per second. Saka ndo mawekero atinoita standard form. To reiterate, tatanga ta-identify kuti comma yedu iri papi, taiwana tamuvhisa comma yedu kusvikira papoint yekuti 3 a single digit number. Tadaro taona direction of movement nearrow, tikaziva kuti kana ichibva ku-right ichidzokera ku-left, pamusoro pana plus, kureva kuti power yedu panapa inenge iri plus. Kunyange yedu plus yepa power, tinogona yedu kusainyora. Let us do a second example kuti tuone kuti zvinofamba sei. Takuda kuita example part 2. Iri kuti write 0,0000031 meters in standard form. Saka namba yedu tichaidzokorodza sezvairi 0,0000031 meters. And then chekutanga toda kuziva kuti comma iri papi. Panapa hatina need yekutsvaga comma because yagara itoripo. Taona kuti comma iripo, toda kumuvha comma iyi kusvikira a wedu ava a single digit number. Kureva kuti tichadaiso tichati 1, 2, 3, 4, 5, 6. And ukatoti 7 ya 31 haichatozi a single digit number. Then arrow of movement yedu yakanongedzera ku right. Kureva kuti pamusoro chaisani minus.
kureva kuti answer yedu panapa ichava equal to 3,1 times 10 to the power minus 6 meters. Saka panapa ndoda kuti muone kuti this is satisfying our generalized form yanga ichiti a times 10 to the power n. Why? Because a that is a single digit number. But tanga chiti single digit number, tanga chingotaura effect yekuda kusimplify. 3,1 of course it's not a single digit number, but mukatarisa before the comma we have a single digit number. Saka a can be decimal, but the decimal should have a single digit number before the comma. So I just want to put it out there kuti musakonfusika. Then n yedu iyi tiri kuzoona kuti it's a whole number kunyange iri negative, ende tagara tataura kuti n can be either positive or negative as it should be a whole number. So this is how we work through standard form. Again, to remind you, kana maexamples ayari mashoma for you to master the facts. Kana musina kunzwisisa, there is a video on standard form which we created, a very comprehensive video ramunogona kushandisa to your advantage rakakubatsirai. Let us go to our second example. Kana tichida kupa the prefixes of the following, because number 2 yedu takuita prefix, yet give prefixes of the following. A, it's 9,284,000 meters. What I encourage kutanga tai expressa in standard form. Saka to expressa say number you in standard form. Tichati isusu 9,284,000 meters. Koma iri kupi? Koma haipo kureva kuti koma iri kwekupedzisira kumucheto kunoku. Then number yedu ichamova ndi not koma ndo ichamova 1 2 3 4 5 6 kureva kuti but yanga ichimova ichienda yakandongedzera ku left, saka i positive pamusoro panapa. Saka panapa answer yedu yava 9,284. Take note kuti 9 is a single digit number, then comma tobva multiply na 10 to the power 6 meters. Tadai so manje tamova mazvona. Tadai what we are going to do is tichatsvaga kuti iyo 10 to the power 6 imbori ne prefix here. Zvazvoreva ndezvekuti kutsvaga kwedu kuchatiunza patable ino ishi. Table iyi inofanirwa kuva musoro, remember, but so far ngatimboishandisa because tichiri kudzidza. Answer yedu yanga iri 9,284 times 10 to the power 6 meters. Saka ngatitarise kuma positive powers. Tichaona kuti 10 to the power 6 tinayo. 10 to the power 6 ichi imega, symbol yacho ndeyani? Ndi m. Saka answer yedu tichanyora takadai so. Answer yedu iri equal to 9,284 mega meters. Saka mega tanyora symbol yayo ishi, because mega ndo inoreva chi 10 to the power 6, remember. Saka mega tanyora iri symbol, then meters takanyora futi iri symbol. That is going to be our final answer. Let's take a second example. My advice, tanga waisa ku standard form. Anditi, let us go. Our second example iri kuda kuti tinyore ma prefixes as 0,0000007 grams. Saka tati tichaita sei? Tati tichatanga taisa in standard form. Saka kuisa in standard form tinge chiti 0,0000007 grams. Koma titori nayo ichamova in this direction, which is a negative, which gives a negative power. Saka it's 1 2 3 4 5 6 7. Without in standard form inenge equal to 7 times 10 to the power minus 7 grams. Then power yedu taanayo 10 to the power minus 7. Takunoitarisa ku table kana tiine prefix ya 10 to the power minus 7. Pa table pedu panapa kuma negative powers, small quantities. Hatina prefix ya 10 to the power minus 7, tina 10 to the power minus 6. Kureva kuti mamuvhiro atichaita koma yedu akufanirwa kuaccommodate fact yekuti hatina prefix ya 10 to the power minus 7, tine prefix ya 10 to the power minus 6. Zvinomboreve izvi. Zvinoreva izvo kuti takufanirwa kumuvha koma yedu in this way. Koma ichamuvha chi 1
2, 3, 4, 5, 6. Saka koma yedu yakumuvha 6 times kuitira kuti answer yedu panapa ive equal to 0,7 times 10 to the power minus 6 grams. Izvi manje izvi zvinenge zvakureva kuti answer yedu inenge iri equal to 0,7 micrograms. Regai ndidzokorodza apa ndikufila kuti pangona kukuconfusai. Zvataita ndezvekuti tatanga taconverta 0,0000007 grams into the standard form ndokuwana 7 times 10 to the power minus 7 grams. Ndokuona kuti hatina prefix ya 10 to the power minus 7. Nokudaro tinofanirwa kuiexpressa kuprefix yatiinayo. Prefix yatiinayo ndi 10 to the power minus 6. Saka tadzokera kuno outer movement yekoma. Movement yekoma panapa yanga yamuvha 7 times. Saka no ngaimuvhe 6 times kuitira kuti tiwane 10 to the power minus 6. Of which kana ikamuvha 6 times inenge ichinosvikira papoint inoi yekuti tinge tinani 0,7 times 10 to the power minus 6. Saka ndo zvatinoita kana tichiexpressa as a prefix but answer yedu isingaite so much agree with the standard form. Ngatichiitai number 3, our last example, then we go to our assignment. Number 3 iri kuti ticonvert the following to standard form, tapiwa 10 centimeters. Saka zvatichaita panapa ndezvekuti we have to understand kuti centi zvinomborevei. Kuti centi zvinomborevei. So zvatichaita tichati isusu 10 centimeters zvinoreva kuti 10 times 10 to the power minus 2 meters. Minus 2 taiwana kupi? Taiwana panapa because sentika ishi. Senti i 10 to the power 1 minus 2. Satango replace senti na 10 to the power negative 2. Ndozvataita panapa. Saka tadai so much. Zvatinenge takuita because 10 times 10 to the negative 2 meters is in standard form. Ticha converta ka 10 kanaka kuti kave in standard form. Saka tichatsvaka koma weka 10 kanaka. Chamona kuti hapo saka anenge ari kumucheto kuno. Toti koma uyu achamuvha how many times? Achamuvha 1 time kuya panapa. But ari kumuvha achienda kanongedzera ku left saka pamusoro panapa ndi plus. Kureva iko kuti tina 1,0 pesa ma brackets times 10 to the power 1 because yamuvha 1 place. Then tozonyora zvasara kuno ku times 10 to the power minus 2 meters. Takuchita manje kucombine this kuti ingova one number kana kuti one number in standard form. In order to do that, tinenge takuti isusu 1,0 times 10 to the power 1 times 10 to the power minus 2 meters. Kuna anonzi ma laws of indices. Tichamaita in detail, but panapa tine a single law yatiri kuda kushandisa panapa. Mutemo uyu unoti kana tina a to the power b times a to the power c, zvinoreva kuti a inenge iri to the power b plus c. Saka highlight iripo ndeyekuti a to the power b times a to the power c, a ari kudzoka. A uyu anenge achinzi base. Saka kana tine the same base zvichimultiplya zvoreva kuti ma exponents edu kana kuti ma powers edu achaedhana. Saka ndo zviri kuitika panapa kuti tina 1,0 tina 10 to the power 1 times 10 to the power 2. Saka iyi chava times 10 to the power 1 plus minus 2. Zvaitika ndezvekuti because we have the same base which is 10, we also have multiplication. Zvoreva izvo kuti ma powers ezvinhu izvi ana 10 achaedhana. Saka chiri kuedhana ndi 1 plus minus 2. Then our final answer is going to be 1,0 times 10 to the power. Tichaita ma directed numbers, but we should know beforehand kuti panosangana plus na minus panobuda minus. Tine futi video rinotsanangura ma directed numbers. Kana musinganyatsi kumanzwisisa, you can also attend to that video. Saka i1 minus 2 panapa. Kureva kuti final answer yedu chava 1,0 times 10 to the power 1 minus 2 ndiani? Ndi minus 1. This is our final answer, meters.
Let us now go to the second part. Second part inoda kuti tiexpress a standard form 0.2 milliseconds. 0.2 milliseconds. Saka zvatichaita tichaziva kana kuti tichada kutsvaga kuti milli zvinorevei. Mukanotarisa kutable kwedu muchaona kuti milli zvoreva kuti times 10 to the power minus 3. Kureva kuti 0.2 times 10 to the power minus 3 seconds. Patakatarisa panapa tinoona kuti 0.2 haisi kusatisfy demands are A. It's not a single digit number. Even though it's decimal, kunoko hatina a single digit number. A single digit number yatachitaura nezvayo, remember, should be within the range 1 to 10. Kureva kuti it should be either 1 to 9. Kuti tidaro tichatora ka 0.2 kanaka tobva takaexpressa individually in standard form. Kureva kuti tichatsvaga koma tamuwana toona kuti koma chamubva one place achiuya kunoku akanongedzera kuright saka inegative. Kureva kuti in brackets inenge iri 2 times 10 to the power minus 1. Then tonyora zviri kunze 10 to the power minus 3 seconds. Takuda kuzvibatanidza saka zvichava equal to 2 times 10 to the power minus 1 times 10 to the power minus 3 seconds. Saka inenge yava chi? Remember that law of indices inotaura kuti same base multiplication ma powers achaedhana. Saka answer yedu panapa inenge iri equal to 2 times 10 to the power chi minus 1 plus minus 3, which is what? 2 times 10 to the chi minus 1 plus na minus asangana I minus 3. Our final answer is 2 times 10 to the power minus 4 minus 1 minus 3 minus 4 seconds. Sando inenge iri final answer yedu. I hope hazvinyanyi kunetsa hazvo. Masteps aitika panapa ndeyekuti chekutanga tada kuziva kuti milli zvinorevei. Taona kuti milli ndi 10 to the power minus 3, okay? Then tikaona kuti ishi haisi in standard form, tikaiexpressa individually in standard form. Then patada kuzozviexpanda panapa taona kuti same base multiplication, apply this law of indices, a to the power b times a to the power c is equal to a to the power b plus c. Then tadaro manje tobva tashandisa ma-directed numbers panapa. Then eventually tasvika pa final answer yedu. This is what is required of us pama prefixes and standard form. Ngatichiendai kwa-assignment yedu tione kuti what are we required to practice with. This is going to be our assignment 2.0. Number 1 iri kuti why do scientists write large or small numbers as prefixes or in standard form? In a 1 mark. Number 2 iri kuti St. George can afford 5 gig of data for his and staying in online lessons. A. How many bytes can he afford? 1 mark. B. Express the bytes in standard form. Number 3 iri kuti give the prefixes of A. 7,200,000, B. 0,0000037, C. 3 times 10 to the power 8 meters per second, D. 0.0000031 meters. Each question in 2 marks, that's why it in a compounded mark of 8 marks. Number 4 iri kuti convert the following to standard form. A. The speed of sound, which is 300 meters per second. B. 12.01 megawatts of electric power. Note with M, it's for mega, and W, these are watts. My watts, they are just units of electrical power. Then C iri kuti 0.6 microseconds. Note a sign ako is for micro and S for seconds. Then take note kuti akondoke micro, a M kadiki kanoreva kuti milli. Number 5 iri kuti given that the height of a human is approximately 10 to the power 0 meters and the height of an ant is 10 to the minus 3 meters, find the ratio of a human to that of an ant.
2 marks. So this is going to be our assignment. As you should already know, munokopa question moiweka, then mokopa futi question moiweka. Thank you for attending to this lesson. Take care.